Oh, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Bene, come dalle anteprima avete già come dire, capito di quale argomento parleremo stasera. Parleremo noi in Italia, diciamo, del Fort Worth Missing Trio. Francesco mi correggerà perché gli hanno detto negli Stati Uniti che non si chiama così. Io ormai, da quando lo conosco, lo chiamo così, lo chiamerò così. Non me ne vogliono i nostri amici americani, ma purtroppo l'ignoranza dilaga e anche a casa mia. Bene, buonasera a tutti. Con me oggi c'è l'autore, lo possiamo dire, di un saggio. Facciamo la puntata anche per presentare questo nuovo lavoro sul Fort Worth Missing Trio, Francesco Filograsso del foro Ciao di a tutti. avvocato del foro Etrani. Ciao, buonasera Francesco, grazie per aver Ciao. accettato l'invito. Perfetto, allora, innanzitutto, la domanda d'uopo che bisogna fare a qualsiasi persona che scrive un libro su un determinato argomento. Io lo so che tu sei molto appassionato di cold case, scrivi sul tuo profilo e anche nel gruppo che abbiamo su Facebook, ma perché proprio un libro sul Fort Worth Missing Trio? Perché? Allora, Angelo, sì, la spiegazione, intanto dico subito, in realtà tu non sbagli a chiamarlo Fort Worth Missing Trio, perché in molti blog statunitensi loro scrivono Fort Worth Missing Trio, però devo dire che in Texas e a Fort Worth in particolare mi hanno detto e ho riscontrato da alcuni gruppi nel quale io stesso sono poi entrato a far parte, proprio Sì. del Texas e di Fort Worth, che loro invece lì in zona dicono Missing Fort Worth Trio. Però non credo che sia sbagliato, perché in molti blog, diciamo, esistenti nel resto degli Stati Uniti, dicono Fort Worth Missing Trio. Ora, quindi è una specificità tipica del Texas, quella di anteporre il missing. Perché in realtà casualmente, Angelo, io un po' questo lo spiego anche nel libro che ho scritto. Tutto nasce nei giorni, diciamo, del lockdown, nei giorni bui della primavera del 2020, quando forzatamente eravamo un po' tutti in casa. Io facevo l'avvocato, faccio l'avvocato, un'attività che non era considerata all'epoca tra quelle indispensabili, per cui diciamo anch'io mi sono ritrovato come tanti altri italiani chiuso in casa e dovendo pur avevo più tempo a disposizione e lo coltivavo attraverso quelli che erano i miei hobby, e quindi stavo molto di più sul PC, su YouTube, e tra i miei hobby indubbiamente c'è da sempre la cronaca nera, e in particolare la cronaca nera internazionale e anglosassone. E girando su alcuni blog di cold case statunitensi, io mi sono imbattuto in una foto di 3 ragazze che mi ha colpito subito, perché erano 3 ragazze giovani, davvero carine. All'inizio è stato un impatto visivo, ecco, mi ha colpito subito la foto di queste 3 ragazze. Ho cercato di approfondire e ho scoperto che dietro questa foto di 3 ragazze carine c'era anche una storia molto molto interessante, intrigante e misteriosa come poche altre. In realtà poi ho scoperto subito che il Fort Worth Missing Trio o Missing Fort Worth Trio, che dir si voglia, è una delle vicende di cronaca nera e dei misteri tra le più celebri in assoluto negli Stati Uniti d'America. È presente in tutti i più seguiti blog tematici statunitensi. E quindi a partire da quel momento io ho voluto in maniera spasmodica, sono andato alla ricerca di tutte le notizie possibili che era possibile ritrovare, riscontrare in rete. Erano ovviamente, perché in Italia non c'era assolutamente nulla, in Italia e in Europa era un caso assolutamente sconosciuto, erano solo articoli presenti in blog, forum statunitensi. Ho dovuto chiaramente impegnarmi per cercare di tradurli, ma sono andato alla ricerca di
qualsiasi notizia che potesse essermi utile per cercare di ricostruire questa vicenda che mi intrigava tantissimo. Questo è stato il primo passo. Il secondo passo è stato inevitabilmente quello di andare alla ricerca poi in rete di quelli che erano i testimoni diretti della vicenda, e siccome parliamo di una vicenda lontana nel tempo, perché del 1974, però c'è anche da dire che i protagonisti di quella vicenda erano dei giovanissimi, per cui molti di loro ancora oggi, per loro fortuna, diciamo, sono ancora vivi, e molti di loro sono presenti anche su Facebook. Devo dire che il primo passo è stato il loro, cioè nel senso che i miei molti articoli che pubblicavo sulla mia bacheca Facebook su questa vicenda in qualche modo non sono passati inosservati su Facebook. Evidentemente il famoso algoritmo di Facebook ha fatto sì che questi miei articoli fossero portati all'attenzione di persone con i quali io non avevo assolutamente rapporti, perché era gente d'oltreoceano, di Fort Worth, del Texas, con i quali non condividevo nessuna amicizia in comune, ma ai quali evidentemente i miei articoli, l'algoritmo di Facebook li ha portati a loro conoscenza, insomma. Per cui il primo passo è stato il loro, nel senso che a un certo punto io sono stato contattato sul Messenger da alcuni familiari di queste tre ragazze che mi hanno chiesto come mai io avevano capito che io ero in qualche modo un avvocato e anche un po' uno scrittore, diciamo, per hobby, e mi hanno scritto chiedendomi come mai io fossi interessato a questa vicenda. Io ho detto chiaramente che era una vicenda che mi aveva colpito tantissimo, di cui in Italia non avevo mai sentito parlare, e a quel punto, quella volta è nata un'amicizia, sia pur virtuale, quale può essere un'amicizia su Facebook ovviamente, ma ci siamo sentiti spessissimo nel corso poi degli anni. Loro sono stati utilissimi nel fornirmi notizie di prima mano che altrimenti non avrei mai trovato. Sono stati utilissimi essendo testimoni diretti, alcuni di loro, proprio della vicenda, per smentire alcune notizie che invece si trovano in rete e dimostrando e indicandovi come fossero in realtà sbagliate. Poi ci siamo sentiti in generale, ci sentiamo spesso anche su vari altri argomenti, però sono stati utili, e non solo i due che poi tu inserirai in questa puntata odierna, devo dire, e cioè Kelly e Arnold e Terry Mosley. Devo dire che in realtà il rapporto è nato con tantissime persone di Fort Worth. Molti di loro conoscevano direttamente le tre ragazze, o almeno una delle tre ragazze. Con loro è nata un'amicizia virtuale, e molti di loro mi sono stati utilissimi nel fornire notizie che mai avrei trovato in rete su questa vicenda, raccontandomi aneddoti sulle tre ragazze, perché alcuni di loro erano compagni di scuola di una delle tre, altri erano dei vicini di casa, insomma, quindi mi hanno fornito. Dovrei ringraziare tanti di loro. Se vedranno i video, io devo ringraziare che so, Carol, Debbie, Wanda, tantissimi, che erano tutti amici, amiche, Kurt, di almeno una delle tre ragazze. Invece i due, diciamo, protagonisti di Fort Worth che tu inserirai in questa vicenda sono proprio parenti, familiari delle tre ragazze. C'è Kelly Arnold, che è stata la prima in assoluto a contattarmi su Facebook quando in qualche modo si è accorta di questa mia
attività su Facebook legata alla vicenda di Fort Worth. Kelly Arnold è una cugina più piccola, ovviamente, era all'epoca probabilmente era molto più piccola, una bambina di Rachel Arnold, che era la più grande delle 3 ragazze scomparse il 23 dicembre del 1974 a Fort Worth. È stata la prima a contattarmi, mi ha raccontato tantissimi aneddoti, tantissime notizie legate in particolare non solo alla vicenda, ma specificatamente alla famiglia Arnold. Mi è stata utilissima, sicuramente senza il suo apporto difficilmente avrei potuto scrivere il libro. Mentre l'altra persona che vedremo è un protagonista assoluto e diretto della vicenda, con cui è nata veramente diciamo un'amicizia che è andata al di là della vicenda di Fort Worth, e parlo di Terry Mosley. Terry Mosley era il fratello della più piccola delle 3 ragazze scomparse a Fort Worth, Julie Ann Mosley, che aveva 9 anni all'epoca, mentre Rachel ne aveva 17. Mosley era il fratello più grande di Julie Mosley, aveva all'epoca 15 anni. Non è solo un testimone della vicenda, vabbè, tu Angelo lo sai, ma lo dico a beneficio di chi magari vede solo oggi, ma un protagonista della vicenda, perché Terry Mosley avrebbe dovuto accompagnare quel giorno le 3 ragazze scomparse, che erano la sorellina, Rachel Ardo, che era più grande, e la 14enne Renee Wilson, che era la fidanzatina di Terry Mosley. Quindi Terry Mosley quel giorno ha perso, perché dico ha perso anche se noi non abbiamo l'ufficialità che le 3 ragazze siano decedute, anzi, siccome so che tra coloro che ci seguiranno c'è Janet Mosley, che è la sorella di Julienne e dello stesso Terry, che ancora oggi vuole credere che le ragazze possano essere ancora vive. Lo dico, noi non abbiamo la prova che le ragazze non ci siano più. Certo che da quel 23 dicembre 1974 nessuno le ha più viste, e quindi diciamo, stavo dicendo, in un sol colpo Terry Mosley ha perso quel giorno la sorellina Julienne e la fidanzatina 14enne René. Terry avrebbe dovuto accompagnarle al centro commerciale dove le ragazze sparirono, glielo avevano chiesto, lui aveva accettato. Poi non so se lui lo spiega, so che tu gli hai girato delle domande alle quali lui ha risposto, non so se lui affronta specificatamente questo tema, però lo dico io adesso. Lui all'ultimo momento non accompagnò più le 3 ragazze perché un suo amico lo raggiunse quel giorno nel quartiere di Fort Worth, dove loro abitavano e dove era iniziata la vicenda, perché quel giorno, che eravamo nell'antivigilia di Natale del 1974, questo amico avrebbe dovuto ricoverarsi perché era imminente un suo intervento chirurgico in ospedale. Chiaramente questo ragazzo di 15 anni era giù di corda all'idea comprensibile che avrebbe dovuto passare le festività di Natale in ospedale a seguito di un intervento chirurgico, doveva ricoverarsi il giorno dopo, chiese all'amico Terry di passare una mezza giornata con lui. E a quel punto Terry, che non poteva certo immaginare cosa sarebbe successo, non se la sentì di dirgli di no e comunicò alle 3 ragazze che a seguito di questo fatto lui non le avrebbe più accompagnate al centro commerciale. Quindi lui trascorse questa mezza giornata con questo suo amico. Terry, non so se lo dice nelle domande a cui ha risposto, si è pentito ovviamente per tutto. Da allora è uno dei grandi cruci della sua vita il fatto di essersi tirato indietro, perché si chiede giustamente che cosa sarebbe successo se invece lui quel giorno avesse accompagnato le 3 ragazze nel centro commerciale. Sicuramente, molto probabilmente,
il corso delle cose sarebbe stato diverso. Lo credo anch'io che sarebbe stato diverso, perché difficilmente, se qualcuno ha avvicinato le tre ragazze, lo avrebbe fatto in presenza di un ragazzo. Tra l'altro Terry, anche se aveva solo 15 anni, era già alto 1,90 m, quindi diciamo una sua potenziale deterrenza, ecco, poteva averlo. Certamente chi aveva in mente di individuare delle possibili "prede", tra virgolette, difficilmente avrebbe scelto 3 ragazze accompagnate da un ragazzo, tra tante altre che avrebbe potuto individuare. Forse quel giorno effettivamente non sarebbe successo nulla, però il destino ha voluto così, non si può cambiare. Terry non accompagnò le ragazze, le vide andar via da Gordon Street, la strada dove lui abitava e dove abitava la nonna di Renee Wilson, a bordo della Oldsmobile 98 del 72, guidata da Rachel. Rachel era minorenne, però a 17 anni negli Stati Uniti è consentito guidare l'auto, e lei guidava l'auto, questa macchina tipicamente americana molto grande, una Oldsmobile di colore beige 98, che rimase poi l'unico testimone muto di questa vicenda, perché delle 3 ragazze non c'è stata mai più traccia. Venne ritrovato nel parcheggio del Seminary South Shopping Center solo la Oldsmobile 98 di Rachel. A bordo non c'era nessuno, ovviamente, non c'erano tracce di per sé di violenza, né tracce di sangue, non c'erano a bordo acquisti effettuati nel Seminary South, e rimase solo l'auto. Allora, intanto io voglio specificare una cosa, perché molti non lo sanno, ma ve lo dico io adesso, quindi poi come dire, non potete dire che non lo sapevate. Il libro di Francesco è l'unico scritto in tutto il mondo. Quindi se cercate del materiale sul Fort Worth Missing Trio, la cosa migliore è quella di comprare il libro di Francesco, perché prima ha avuto, è l'unico, ripeto, nel mondo, non si trova in nessuna lingua. Abbiamo cercato, ricercato, non ce ne sono. Forse qualcuno che scrive magari Me lo hanno confermato anche i familiari, Angelo, che sì, nonostante il magari caso sia famosissimo ed esistono tantissimi blog negli Stati Uniti, non esiste nessun libro dedicato alla vicenda e neanche nessun film. Terry mi ha detto che alcuni registi contattarono a volte loro e i familiari delle altre 2 ragazze, perché erano interessati a girare un film sulla vicenda, ma poi non se n'è mai fatto nulla, mi spiegò Terry Mosley. ok, no, ma infatti, allora, prima c'è da dire che, appunto, come dicevo, che non ci sono libri se non quello scritto da Francesco, che vi ricordo che potete andare a leggere anche. Lo mostro, Angelo, se vuoi, Come? Lo mostro se vuoi, Angelo, il Certo, libro. no, devi. No, ma io volevo invitare tutti a andare, poi metti il link per l'acquisto e per il libro, ad andare su francescofilograsso.altervista.org, che è il Mi tuo scriverà, blog. Questo è il forse libro, scriverà sì, un questo è po', il libro. comunque. Io ho avuto il piacere di avere in anteprima, la posso dire, quindi aguantare un po'. Che però non ho letto ancora, non ho letto poche pagine, perché purtroppo, ragazzi, sto leggendo, perché voi vuoi sapere, ma io la sto leggendo questo che mi ha regalato proprio la persona che è dall'altra parte, me l'ha regalato Francesco, quindi sto leggendo quello lì, poi ne ho uno sulla SEO, ma insomma, poi si va sempre avanti. Quindi niente, quello è il suo è l'unico. Abbiamo già fatto anche altre trasmissioni, di cui si sono anche come dire, complimentati anche parenti, alcuni parenti che, come diceva Francesco, con i quali lui è ancora in contatto, e i quali l'hanno aiutato appunto ad avere notizie, diciamo, un contadino le chiamerebbe le primizie, insomma, notizie che non trovate poi da nessuna parte, perché ha avuto stretto contatto. Ci sono alcuni che hanno voluto avere a che fare con lui, altri legittimamente, perché è legittimo anche non dire di no, che non gli hanno risposto, oppure che non ne volevano sapere nulla. Ognuno poi, l'essere umano reagisce un po' come meglio crede, anche gli italiani spesso fanno così.
Allora, tu hai scritto questo libro, no? Perché vuoi raccontare... Allora, naturalmente, l'altra domanda è, hai avuto problemi dall'altra parte? In parte no, perché ti hanno aiutato, ma la parte che non voleva parlare con te, ti ha messo mai i bastoni? Hai mai... Perché io ho percepito che dall'altra parte ci fosse un po' di, come dire, Ma allora, dietro questo libro c'è la storia di tre famiglie, ovviamente, certo. perché si trattava di tre ragazze che sono scomparse, gli Arnold, gli Wilson e i Mosley. Con gli Wilson io non ho avuto alcun rapporto in assoluto per un semplice motivo, perché me l'hanno spiegato tutti gli amici di Fort Worth. Purtroppo della famiglia di Renee Wilson, la 14enne scomparsa, praticamente non c'è quasi più nessuno, tranne un fratello, è l'unico che ancora vive, ma che per una sua scelta personale non vuole saperne di questa vicenda. Infatti ogni anno nell'anniversario della scomparsa delle ragazze, i familiari, assieme ad alcune associazioni di Fort Worth, ricordano diciamo, il fatto per cercare di tenere viva l'attenzione dei media e delle istituzioni di Fort Worth e del Texas sulla vicenda. E degli Wilson non è presente mai nessuno, per una precisa scelta dell'ultima persona che ancora esiste della famiglia di Renee Wilson, il fratello che per sua scelta evidentemente ritiene di non interessarsene più. Invece io ho avuto diciamo, ampia collaborazione, innanzitutto da tanti amici delle tre ragazze, ripeto, alcuni erano amici di scuola, altri erano dei vicini di casa, altri erano amici di strada con cui giocavano le tre ragazze. Ho avuto ampio riscontro della famiglia Mosley, perché in particolare da Terry Mosley, cioè il fratello di Julianne, in misura minore, però un piccolo apporto me l'ha dato anche l'altra sorella esistente, Janet, che però, diciamo, siccome soffre molto per questa vicenda, ripeto, lei crede e desidera fortemente che la sorella sia ancora viva e quindi è, diciamo, più schiva nell'interagire in prima persona, però anche lei, diciamo, quanto si è trattato, non si è sottratta del tutto nel fornirmi delle notizie. Principalmente me le ha fornite il fratello, invece. E poi c'è degli Arnold, l'unica persona con cui ho avuto concretamente a che fare è stata una cugina di Rachel, Kelly Arnold, che vedremo poi nella puntata di oggi. Ho cercato di avere rapporti col fratello di Rachel, invece devo dire che non so neanche perché non ha motivato, però ho percepito una mancanza di volontà di interagire e quindi mi sono fermato lì. Ma allora, allora, due domande. Hai avuto a che fare con il marito tu? Hai provato a contattarlo? Sì, Ho provato, perché lui è presente su Facebook, sì, anche lui, ho provato all'inizio, come ho fatto con tutti i protagonisti di questa vicenda, quando ho individuato la loro presenza su Facebook, ho provato a scrivere. Alcuni mi hanno risposto, altri no. Alcuni mi hanno risposto dicendo magari che preferivano non, non interagire, ma almeno mi hanno risposto, certo. diciamo, ringraziandomi prendendo atto che io ero effettivamente, diciamo, genuinamente interessato alla vicenda delle tre ragazze, ma preferivano comunque non parlarne, mentre no, il marito di Rachel è tra quelli che non mi ha risposto, ecco. Ok, parliamo di Tommy. Tommy. Tommy, sì, sì. Ma Allora, devo dire però che poi approfondendo la vicenda mi hanno detto che Tommy non risponde quasi a nessuno, quindi non è stata una cosa
in particolare verso di me, tanto che quando nel 2024 c'è stato il 50° anniversario della scomparsa delle 3 ragazze e il caso è tornato sotto l'attenzione dei media di tutti gli Stati Uniti e ci sono state delle iniziative particolari in Texas per ricordarlo, Tommy è stato, diciamo, il familiare che non era presente, non ha voluto essere presente a nessuna di queste iniziative, non ha rilasciato interviste su questa vicenda, mentre quasi tutti gli altri familiari invece lo hanno fatto. Sì, no, ma tu dicevo prima, il fatto che di non volerne parlare è legittimo. Il fatto di dirlo, di non volerlo parlare, di non volerne parlare, trattasi di educazione. Ma insomma, questo è un mio pensiero. Io poi mi metto un po' nei loro panni, cioè uno che scrive dall'Italia, forse non lo so, però devo dire che, ripeto, Tommy Mosley si è negato anche a tutti i giornalisti, i cronisti statunitensi. Non voglio, no, ma il mio non era né puntare il dito né voler colpevolizzare il marito, l'ex marito l'ex marito, perché ora so che L'ex marito, sì. Tra l'ex l'altro Tommy è marito stato sposato 5 volte nel corso della sua vita. Rachel era la seconda moglie. Ah, ok, quindi era già la seconda. Vabbè, quindi dal momento in cui diciamo si era ricreato una vita. Successivamente si è sposato altre 3 volte. Evidentemente sì. lui è una vicenda che vuole assolutamente dimenticare, è stata una parentesi della sua vita. Sì, è stata parte della sua vita una cosa che io, e questo non è puntare il dito contro di lui, è una sorta di cosa, tu sai, io amo in particolar modo tutti i casi, ma in particolar modo amo i casi che non sono stati risolti, perché in quel momento in cui vengono risolti io perdo un po' l'interesse. Insomma, c'è la ragazza di Oslo, insomma, c'è tra le tante che ho seguito e che seguo ancora. E questo Fort Worth Missing Trio di fatto adesso non è mai stato risolto. Noi non possiamo dire con estrema certezza che queste donne siano morte. Uno lo può legittimamente pensare, ma insomma, non lo possiamo dire, non abbiamo trovato né un colpevole né i corpi. E quindi... Tra l'altro, Angelo, e ne parlo brevemente anche nel libro, proprio a Fort Worth, circa 1 anno e mezzo fa, fu ritrovata viva una ragazza che all'epoca era proprio bambina piccola, quasi no? Era scomparsa nel 1971, adesso vado a memoria, dovrei trovarlo nel libro, perché era stata affidata alla babysitter ed era scomparsa la bambina e la babysitter. Sì. Incredibilmente, 1 anno e mezzo fa, i genitori, molto anziani ormai, sono riusciti, era viva la bambina, era viva, grazie al DNA sono riusciti a capire che era effettivamente la figlia, è stata ritrovata e questo ha dato grande speranza, in particolare ad esempio a Janet Mosley, perché questo precedente clamoroso nella loro stessa città ha detto una bambina che era scomparsa nel 1971 è stata ritrovata ancora viva, perché non potrebbe valere per mia sorella? No. Io Certo, auguro lo auguro assolutamente, anch'io. Certo, auguro dopo 50 anni di ritrovare la sorella o l'ex moglie vive. certo, è diverso in questo caso perché sono 3 ragazze scomparse in una sola volta. Francesco, tu sai che io mi occupo a tuttora di persone scomparse, no? Allora io ho un mio pensiero e ovviamente come dire, non significa che le cose stiano così, ma comunque un pensiero mi sono fatto col tempo. Quando una persona non dà più segni o lascia la famiglia senza dire neanche a dire vado a fare un viaggio in America e poi nessuno. Io per esempio avevo un amico che voi potete andare a vedere, si chiama Toscanino, ora non mi ricordo il nome perché è tanto tempo che vuol dire che non lo vedo, ma sono anni e anni e anni, che disse vado a fare un viaggio in Spagna e nessuno lo ha mai ritrovato. Poi casomai posto anche la pagina di chi l'ha visto. Ed è ancora un caso risolto, io non posso dire che lui sia morto, di fatto nessuno mai aveva saputo per nulla. Ora che una persona sparisca senza lasciare traccia a nessuno e senza dire nulla a nessuno,
sono passati ben oltre 50 anni, non solo in questo caso, ma anche in altri. Due possono essere le cose: o che queste persone non ci siano più, ripeto, il mio pensiero, o che comunque siano costretti da qualcun altro perché ti ricordi, no? John Ape, hanno fatto anche dei film, no? Su persone che sono state rapite per tanti. In America è usuale fare una cosa del genere, ti rapiscono quando sei piccolino, poi magari ti tengono rinchiuso in una stanza per 20 anni, 25 anni, ti fanno anche fare dei figli, abusano di te, sono successe, sono cose Beh, che... quest'anno, ad esempio, Angelo, è stato risolto un mistero di una ragazza che era scomparsa nel 1979 in Arizona. Era stata all'epoca, diciamo, era scomparsa contro la sua volontà, però poi aveva finito per adattarsi alla nuova realtà ed era per certi versi rimasta volontariamente, tanto che poi quando è stata ritrovata, non in Arizona, era scomparsa in Arizona, la polizia non ha comunicato dove si trova perché era volontà della persona ormai non ritornare più con la sua vera famiglia, perché in qualche modo, evidentemente, all'epoca era ragazzina, probabilmente erano nati dei figli, non lo so, quindi ha preferito continuare nella realtà nella quale poi nel corso dei decenni si era ritrovata. Ma io ti devo dire con assoluta sincerità, e lo dico ubi et orbi, non è il pensiero che secondo me accomuna questa storia, cioè non credo che queste ragazze siano sparite, siano state prese con la volontà poi successivamente di rimanere con i loro rapitori, No, li vogliamo sì. chiamare così. Secondo me no. Poi, io Anche perché auguro si che tratta di tre ragazze. tutte insieme. Lo sai come la penso, no? A me piace, io so che sicuramente i fratelli, le sorelle, i parenti guarderanno questo video. Io non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe altro, me ne vedrei bene, perché tra l'altro gli americani è anche un popolo che io amo, a differenza di altre nazionalità, come tu ben sai, ma è meglio che non lo dici. Vabbè, gli americani io li amo perché insomma il mio sogno sarebbe andare a vivere negli States, e soprattutto nel Texas. E, io credo sicuramente che queste persone, tu sai, il mio pensiero è sempre stato come può una sola persona prendere tre ragazze di fatto, poi una era piccolina, insomma, e portarle via e farle sparire. Una sola persona. Per me non c'è, le persone che le hanno, io la mia convinzione è che siano state rapite. Siano state rapite, ma non da una persona. Questa è la mia convinzione che io ho ormai da quando conosco il caso, perché non è possibile, altrimenti non è possibile che una persona riesca a prendere tutte e tre e portare, a meno che non fosse una persona conosciuta. E questo l'abbiamo sempre dibattuto, no? Senza poi puntare il dito su nessuno, perché non abbiamo nessun elemento, tutti sono stati controllati, sono stati interrogati, eccetera, eccetera, e nessuno è uscito fuori con niente di particolare. Qual è la tua idea? La mia idea, io nel libro faccio tutte le ipotesi possibili, ho cercato di costruire tutte le possibili combinazioni di questo caso, che dipendono anche dal fatto se le ragazze siano effettivamente entrate nel centro commerciale o meno, perché una storica diatriba di questa vicenda è legata al fatto che non ci sarebbe una prova assoluta che le ragazze siano entrate nel centro commerciale, anche se l'auto è stata trovata nel parcheggio del centro commerciale, però mancando innanzitutto nel 74 non esistevano telecamere nel centro commerciale, che sono state inserite successivamente, e mancando acquisti in macchina effettuati all'interno del centro commerciale, in teoria non ci sarebbe una prova assoluta che le ragazze siano state nel centro commerciale. È vero che fin dall'inizio apparvero una serie di testimoni che sostenevano di aver visto le ragazze all'interno del centro commerciale. Il problema era questo, che molti di essi
non conoscevano effettivamente le 3 ragazze, ma ritenevano di averle riconosciute attraverso le foto o i filmati dei telegiornali che successivamente alla scomparsa apparvero numerosi poi in Texas, perché successivamente alla scomparsa tutti i giornali, le TV parlavano, mandavano in onda le foto, i volti di queste 3 ragazze. E molti di questi testimoni era gente che quel giorno stava nel centro commerciale e che vedendo i volti delle 3 ragazze ritenevano di essere sicuri di averle viste nel centro commerciale, anche perché una delle 3, René, indossava una maglietta gialla vistosa con una scritta, era una maglietta della celebre marca di profumi Avon, che è una marca, come tu sai Angelo, un po' sfortunata quando si tratta di ragazze scomparse, perché la Avon la ritroviamo involontariamente, non ce ne vogliano quelli là, che in qualche modo c'entra anche nella vicenda di Emanuela Orlandi, perché come sai Emanuela sarebbe stata una delle piste porta a qualcuno dell'Avon che l'aveva contattata. Ecco, Rene Wilson indossava una maglia che la Avon regalava a chi acquistava un certo kit di profumi. Era una maglietta gialla vistosa con una scritta poi azzurra in inglese che diceva tradotto in italiano l'amore è dolce, o è dolce far l'amore, adesso non ricordo benissimo la frase esatta, e quindi ritenevano di averle riconosciute. C'erano poi anche dei testimoni che conoscevano almeno una delle 3 ragazze, e questi erano già testimoni un po' più credibili. Ora il punto è che sono passati 50 anni, alcuni di essi non ci sono più, quindi è difficile risentirli per cercare di capire cosa abbiano effettivamente visto. Però devo dirti una cosa, che parlando sia con Terry Mosley che con Kelly Arnold, mi hanno detto che almeno un paio di questi testimoni erano persone che conoscevano bene sicuramente almeno una delle 3 ragazze, per cui era un po' più difficile pensare che possano essersi sbagliate. In uno dei casi era un parente alla lontana dei Mosley che disse di aver visto, di essere sicura di aver visto quel giorno la bambina Julie Ann all'interno del centro commerciale. Poi io negli ultimi mesi, quando ormai il libro stava andando in stampa, avevo avuto delle notizie, non le ho comunicate perché manca l'ufficialità, e quindi non mi permetto di fare nomi, però Terry Mosley mi aveva detto che era stato contattato da una persona che lui riteneva essere assolutamente affidabile, che gli disse che con certezza un'altra persona aveva visto le ragazze quel giorno. Quindi oggi noi dobbiamo ritenere, anche se per tanti anni la prova è mancata, che molto probabilmente, diciamo, ecco, le ragazze all'interno del centro commerciale ci siano state. Tu mi hai chiesto, Angelo, ho fatto tutto questo lungo preambolo, qual è la mia idea? La mia idea è che le ragazze, l'idea che mi sono fatto è che le ragazze non siano state rapite o che non siano rimaste vittima di un atto di forza o di violenza, al limite sono rimaste vittima di un inganno. Cioè, 2 sono le ipotesi che ritengo più probabili: o hanno seguito volontariamente una persona che conoscevano e poi è successo qualcosa che non sappiamo perché sia successo, ma che ha fatto sì che la vicenda sfociasse in tragedia. Oppure le ragazze hanno seguito più o meno volontariamente una persona che non conoscevano, ma che ai loro occhi
li ha indotti rivestiva un ruolo che li ha indotti a seguirli, cioè poteva essere una persona realmente o fintamente che rappresentava agli occhi delle ragazze un'autorità, e quindi poteva essere un poliziotto o qualcuno della vigilanza privata del centro commerciale che con una che scusa può aver indotto le ragazze, può averle convinte a seguirlo in un posto più defilato del centro commerciale dove poi è successo qualcosa. Devo dire che ovviamente non ho nulla in mano che attesti che ciò sia realmente successo in questa vicenda specifica, però, e ne parlo nel libro, negli anni 70 in Texas diverse volte era successo realmente che o alcuni predatori seriali si presentassero agli occhi delle loro vittime, anche nei centri commerciali, badate bene, con una divisa da poliziotto o da membro della vigilanza privata del centro commerciale, oppure che si trattasse realmente di un membro delle forze dell'ordine. È successo, non voglio dire che sia successo in questo caso specifico, ma è successo, e quindi ecco perché può essere un'ipotesi B in questa vicenda, perché sicuramente qualcosa di eclatante non è successo all'interno del centro commerciale, perché è vero che era affollatissimo e quindi qualcosa poteva sfuggire, però non credo che non credo che qualcuno abbia con la forza, con la violenza cercato di portare via 3 ragazze sotto gli occhi di tutti all'interno del centro commerciale. Non ci sarebbe riuscito neanche un serial killer abilissimo come Ted Bundy, che non a caso non ha mai cercato di sottrarre più di una ragazza per volta. Quindi in questo caso ne sono scomparse contrariamente 3 ragazze. Tra l'altro 3 ragazze di 17 anni. Rachel era una ragazza 17enne in buona salute, uno dei suoi sogni era quello di fare educazione fisica all'università. Quindi poi c'era Renee Wilson che aveva 14 anni compiuti ed era una ragazza atletica, non so se faceva sport, però era una ragazza atletica. Chi l'ha conosciuta? Io ho parlato con tutti quelli che l'hanno conosciuta, da Terry che era il fidanzatino a delle sue compagne di scuola. René era una classica combattente, cioè tutti mi hanno detto se c'era se si fosse trovata in una situazione di pericolo, René non avrebbe ceduto senza combattere, avrebbe reagito, forse persino più di Rachel che era la maggiore. E poi c'era Julienne che è vero che era una bambina, però non era piccolissima, era pur sempre una ragazzetta di 9 anni, quindi tenere a bada contemporaneamente 3 ragazze, di cui una 17enne e una 14enne comunque diciamo agguerrita, più una ragazzina di 9 anni per buona misura, sarebbe stato difficile per tanti. Ecco perché io credo che nella fase iniziale le ragazze avessero la guardia abbassata, e questo poteva essere dovuto per 2 ragioni: o perché avevano di fronte qualcuno di cui si fidavano, perché lo conoscevano, o perché era qualcuno che le ha ingannate abilmente in qualche modo. E le ragazze poi hanno capito di essere in pericolo quando era troppo tardi, evidentemente. Ho sganciato il microfono. Ma quindi sono state, secondo te, dal punto di vista, sono state anche dal mio punto di vista, diciamo, attratte dal predatore che si è rivelato poi successivamente un predatore, insomma, giusto? Come ipotesi B, l'ipotesi A poteva essere che invece fosse una persona che le ragazze, non un predatore, ecco, alla Ted Bundy intendo, poteva essere una persona che le ragazze in qualche modo conoscevano, un conoscente, un amico, poi non sappiamo cosa è successo, magari può aver tentato un approccio, non lo so cosa poi possa essere successo.
Ma allora Francesco, scusami, allora io ormai 20 anni che mi occupo di divulgazione, vabbè, ecco, parliamo di divulgazione, visto che non sono laureato, quindi non posso dire in altro modo. E ho iniziato con il mostro di Firenze, con diciamo il famoso, purtroppo triste, famoso mostro di Firenze, e poi mi sono occupato anche di tanti altri casi, mi sono occupato anche di tanti casi americani, perché ci sono tanti casi americani, probabilmente è proprio un discorso di popolazione, cioè c'è più popolazione e ne succedono di più. Meno persone, meno serial killer. E di fatto, come dire, no, questo sembra un caso, non lo so, devono essere, allora, torniamo un attimo, per quello che comunque poi ho imparato alla fine, no, volevo dire, ho imparato alla fine che comunque quando scompaiono 2-3 persone ci deve essere sempre comunque un discorso, come hai detto tu, no, queste persone o conoscevano la persona, o se no, non è, una era piccolina, ma le altre, come hai detto tu, erano già grandicelle, quindi magari andare via con uno sconosciuto, perché tra l'altro, se non sbaglio, ora non voglio raccontare tutto, perché diciamo, il, diciamo lo scopo, uno degli scopi di questi video, oltre a divulgare, naturalmente a fare divulgazione, è quello di far sì che tu diventi ricco, sfondato, sto scherzando, per la vendita del libro, trovate il link qua sotto. E quindi, cioè, nel senso, secondo me devono o conoscevano veramente la persona, o altrimenti era qualche ragazzo che magari a loro piaceva e si sono fatto un po' abbonire. Io sono sempre convinto che fossero stati più di uno a trarle in inganno. Che tre ragazze, anche contro un uomo, 3 ragazze, insomma, ne puoi prendere una, ma le tue scappano. A meno che tu non riesca a montarle su un camioncino, diciamo, e le porti poi da una parte e con la pistola gli spara a tutte e 3. Quello è un altro discorso. Però, cioè, capisci che una sola persona deve averla attirate per forza con una scusa, sicuramente, boh, non lo so, o era un ragazzo piuttosto piacente, o era un ragazzo che loro conoscevano, che non dimentichiamoci questa ipotesi. Io ho... Sì, Angelo, io credo che, a parte l'ipotesi B che ho fatto, cioè di un predatore che si presentasse con le apparenze vere o false di un'autorità, quindi della polizia o della vigilanza privata, e questa è un'ipotesi a sé, le ragazze potrebbero averlo seguito con la scusa di un controllo antitaccheggio, potrebbe essersi avvicinato dicendo seguitemi perché mi hanno detto che avete messo qualcosa nella borsa e può averle convinte a seguirlo nella parte sottostante del centro commerciale dove c'erano degli ampi Certo. sotterranei, e questa è un'ipotesi a sé stante, diciamo. L'altra ipotesi è che loro hanno seguito sicuramente qualcuno che conoscevano, perché è vero che noi abbiamo a che fare con delle teenager e quindi, per carità, in astratto tutto è possibile, quindi che le ragazze potessero aver dato confidenza a un ragazzo piacente che si è presentato col sorriso simpatico, affascinante ma sconosciuto. Però io onestamente, Angelo, questa ipotesi, per come io ho approfondito il caso, la ritengo un'ipotesi di scuola, remuta. Cioè, io non credo che Rachel, che nonostante era minorenne, 17enne, era sposata, non dimentichiamolo, da circa 6 mesi era sposata con appunto Tommy Tricia, e Rene Wilson, che era fidanzata con Terry Mosley. Io non credo che avrebbero accettato, tra virgolette, il corteggiamento di uno sconosciuto, per quanto simpatico e piacevole potesse, in modo simpatico e piacevole potesse presentarsi. Tra l'altro, difficilmente avrebbero accettato il simile corteggiamento portandosi dietro una ragazzina di 9 anni, ecco, che avevano con loro. Secondo me, l'altra ipotesi è che hanno seguito una persona che conoscevano bene.
Poi cosa sia successo con questa persona io non lo so. Però ritengo che sia l'ipotesi principale, cioè che Rachel e René in particolare conoscessero almeno una, se non, perché poi non sappiamo se si è trattata realmente di una persona o di due persone. Tra l'altro molte testimonianze, diciamo, storiche della vicenda di Fort Worth, di cui io parlo nel libro, di coloro che ritengono di aver visto qualcosa, delle ragazze salire a bordo di alcuni furgoni, parlano quasi tutti di due persone o addirittura tre persone, tre uomini. Questo perché effettivamente sarebbe stato difficile per un solo individuo gestire tre ragazze contemporaneamente. Però io ritengo, ripeto, che le ragazze hanno seguito una persona verso la quale non nutrivano alcun tipo di timore. Ok, va bene. Io, come dire, sono della tua stessa idea, nel senso, secondo me nessuno le ha forzate a fare niente, anche perché, per chi non lo sapesse, poi io vi consiglio di andare, vi metterò il link qua sotto, a leggere il blog di Francesco, perché sul blog ci sono diverse situazioni che lui ha descritto proprio diciamo, eh, della vita che diciamo, si faceva negli Stati Uniti negli anni 70 e anche relative a questo caso, insomma, ha descritto vari personaggi, eccetera, eccetera. Quindi, se volete approfondire, io vi invito soprattutto anche ad acquistare il libro, perché no, come si fa ad andare? Il nostro sogno è quello di andare a Fort Worth, vero? Lo possiamo dire qui, almeno magari A ci risolvere il caso. a risolvere il caso, esatto. Quindi, se volete bene a queste tre giovani ragazze, che tutti devono avere giustizia, acquistate il libro, a parte gli scherzi, insomma, il libro di Francesco. Io non posso dire che è bello, non sono certo che sia bello perché so che lui è una persona molto minuziosa, cerca molto precisa e quindi sono certo che il libro sarà, come dire, di vostro gradimento. Io metto il link qua sotto. Francesco, vuoi aggiungere altro? Perché io poi ora, Sì, dopo che ha chiacchierato di noi, inserirò poi le interviste, metterò le domande sia in italiano che in inglese. Basta poi, se YouTube lo permette, basta che mettete voi il cambio di lingua, mettete in italiano e sentirete i protagonisti parlare italiano. Se sapete l'inglese, ve la potete vedere tranquillamente in inglese. Va bene? Sono cose che sì, hanno registrato loro per Francesco. anche io Prego. aggiungo che ho cercato di inquadrare la vicenda del Missing Fort Worth Trio in quello che era il contesto storico-sociale del Texas e degli Stati Uniti, principalmente del Texas, però allargo un po' il discorso a tutti gli Stati Uniti di quei primi anni 70, quindi perché ritengo che sia utile per cercare di capire cosa sia accaduto a queste tre ragazze, anche conoscere quello che era il contesto storico-sociale degli Stati Uniti e del Texas dell'epoca. Quindi, ad esempio, io ho cercato, oltre che ad approfondire a 360 gradi la vicenda in senso stretto, parlo però anche, ad esempio, di alcuni serial killer che agirono negli stessi anni della scomparsa delle ragazze in Texas. Alcuni di essi specificatamente agirono a Fort Worth. Poi parlo di quello che era il contesto veramente dell'epoca, perché per tanti anni, Angelo, la posizione davvero inspiegabile della polizia di Fort Worth fu che le tre ragazze fossero scomparse volontariamente, cioè che siano dati a una fuga da casa volontaria. Questo perché? Perché il 1974 era l'anno culmine di un fenomeno che partiva dalla seconda metà degli anni 60 e che aveva trovato il suo culmine, diciamo, tra il 1969 e il 1973, il fenomeno dei figli dei fiori degli hippie, nei quali negli Stati Uniti i teenager, in particolare poi le teenager, cioè proprio le ragazze, fuggivano in massa da casa in cerca di libertà e del libero amore. E quindi parlo anche di questo contesto che riguardava gli Stati Uniti e che però io ritengo che azzeccasse poco con la vicenda di queste specifica di queste tre ragazze, perché
diciamo, in molti casi di teenager fuggiti da casa, succedeva che a distanza di tempo, cioè che potevano essere settimane o mesi, ma puntualmente questi teenagers, queste ragazzine finivano prima o poi per rifarsi vive con i familiari, perché finiti i soldi sostanzialmente, era finita la possibilità di proseguire la bella vita, in qualche modo trovavano il modo di ricontattare i familiari. Qui che 3 ragazzine siano scomparse per darsi in cerca di libertà e che mai più abbiano dato notizie di sé, io trovo veramente che inspiegabile che la polizia di Fort Worth per quasi 2 anni abbia mantenuto questa posizione, pregiudicando anche poi, no, la possibilità di fare delle indagini immediate. Poi parlo della vicenda di Carla Walker, che tu conosci, Angelo, perché ne abbiamo anche scritto. Era un caso di omicidio avvenuto a Fort Worth proprio in quel 1974, a febbraio, e che rimase irrisolto per quasi mezzo secolo, per 47 anni. È stato risolto solo nel 2021. Ne parlo perché questa vicenda, che prese moltissimo gli Stati Uniti, il Texas e Fort Worth, perché si trattava di una ragazza molto carina, la tipica bella ragazza bionda americana, tra l'altro figlia di un alto ufficiale delle forze armate dell'esercito degli Stati Uniti, e non dimentichiamo che parliamo degli Stati Uniti che erano ancora in guerra nel Vietnam, quindi fu una vicenda che coinvolgendo la figlia di un alto ufficiale prese molto le forze dell'ordine, la polizia e le istituzioni di Fort Worth del Texas, rimase a lungo irrisolto e indusse in qualche modo la polizia, il dipartimento di polizia di Fort Worth e le forze dell'ordine del Texas a concentrarsi principalmente su questo caso. I familiari delle 3 ragazze ebbero più volte modo di rammaricarsi di questo, cioè loro ritenevano che il caso delle 3 ragazze fosse stato accantonato per dare la priorità alle indagini sul caso di Carla Walker, che era avvenuto in città in quello stesso 1974. E che poi si scoprì essere solo nel 2021 opera di un serial killer che quasi certamente aveva ucciso anche altre ragazze. Poi parlo della vicenda delle strangolate di febbraio, cioè a Fort Worth tra il 1967 e il 1973, in febbraio vengono uccise diverse donne, giovani donne, tutte con la stessa modalità, nello stesso mese, tutte strangolate. E quindi parlo di questa vicenda perché nei vari forum si è spesso detto se in qualche modo potesse essere collegata. Poi parlo dei famosi campi della morte del Texas, una vicenda famosissima di cui si è occupato anche Netflix, perché qualcuno si è anche chiesto se queste 3 ragazze siano purtroppo finite in questo terribile calderone che in quegli anni della prima metà degli anni 70 fino al 1978-79 circa, insanguinò il Texas. Quindi diciamo parlo un po' a vasto raggio, certamente poi faccio anche delle mie ipotesi finali. Ok, vabbè, io spero che vi siate fatto una buona idea. L'unica cosa da fare invece è andare a fare 1000 ricerche, che tra l'altro sono la maggior parte sono in inglese. Ho portato sul sito di Francesco, tanto metto il link qua sotto. La cosa migliore è quella acquistate il libro. Vi ricordo che molto probabilmente il 4 settembre il convegno in Mostri Firenze ci sarà anche Francesco, sarà tira un po', mi deve ancora far sapere, ma insomma comunque al 99% è sì. Devo chiamare solo la moglie per vedere se gli dai non è vero, perdono la battuta, non è vero, non è vero. Beh, quasi sicuramente ci sarà anche lui e porterà anche delle copie del libro. Quindi niente, allora noi ora io ti ringrazio Francesco per aver accettato l'invito, insomma l'avevamo concordato insieme di fare questa puntata, ma soprattutto vi invito a diciamo a guardare quello che verrà dopo, cioè ci sono i diretti interessati, i familiari delle piccole, a me piace chiamare così, sono rimaste piccole nell'immaginario collettivo perché sono sparite, erano molto giovani.
dove appunto spiegheranno con alcune domande che metterò in sovraimpressione, almeno poi, come dire, vi renderete conto. Mettete, c'è il tasto, clicca su lingua e mettete lingua italiano e vedete che magicamente cominceranno a parlare, ci sarà la traduzione automatica. Niente, io ti ringrazio. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? No. Penso che abbiamo Io detto tutto. vi invito alla call to action, come direbbero quelli bravi che fanno marketing, ad acquistare il libro che trovate su Amazon, trovate nei vari store, perché è You Can Print che lo distribuisce, c'è anche su You Can Print, quindi su You Can Print, su Amazon, sulle varie piattaforme. Lo potete ordinare anche in libreria, se non sbaglio, giusto? Su ordinazione, sì, o Ordinazione, comunque si andate in libreria e dite io voglio questo libro, Francesco Filograsso, con il titolo del libro, e loro ve lo porteranno. Bene, grazie a tutti, io vi saluto con la tromba e con l'imbuto. Continuate a vedere perché non è finito qua, ci sono i nostri cugini americani che parleranno del caso, i diretti interessati, a cui io auguro, che io e Francesco auguriamo, come dire, un finale felice, almeno sapere che fine hanno fatto i loro parenti. Grazie Francesco, grazie mille. Grazie a te, Ci Angelo. Ciao. sentiamo presto e ci vediamo presto. Grazie a tutti. Buon continuo. Continuate a guardare. Ciao. My name is Terry Mosley, and my youngest sister was a member of the Fort Worth Missing Trio that disappeared December 23rd, 1974, and they're still missing. It was Julie Mosley, age 9, my sister. Renee Wilson, age 14, my girlfriend. And Rachel Trelisa, age 17, a friend of my girlfriend's. Francisco has a list of questions he'd like me to answer. So if you see me looking away, I'm looking at that list. And I'm not very good at this, even though I've done several interviews. I tend to ramble. Anyway, I'll get to the questions here that Francisco wanted me to answer. The first one the question he asked was if I thought the girls had reached Seminary South Shopping Mall, which is the place the car was found. I have no way of knowing. All we can say is the car was found there. There are reports of people that saw them there. And actually, my friend Vernon Beatty confessed on his deathbed that he was there in the G.C. Murphy's record shop with the girls that day. He was there with them, which had already been reported, but I never knew that this had happened. And Vernon also, on his deathbed, Vernon also said that he left the girls at the mall and went home, and he didn't do anything at all. But he never told me that. He never told the police that. He only admitted it on his deathbed, which was a few years ago. His daughter related all that to me. Whether I believe her or not, I don't know. I don't really know her. I don't know why she would tell me something like that if it wasn't true. And I have reported this to the Fort Worth police. So, all in all, I would say yes, they did go to Seminary South Shopping Mall because the car was found there, because my friend Vernon admitted that he had been at the record shop with them. There were other people that knew him. That's long ago they told the police that they had seen the girls at the shopping mall. So I'm pretty leaning towards that they were. A lot of people think that the car was just dumped there, but I'm thinking
it could be that the car was dumped there, but the girls were there for a portion of time that day. That's his first question. Second question was, do I believe the testimonies of the people that say they saw the girls at Seminary South? And I guess I kind of just addressed that. My aunt actually knew a lady that had met Julie previously to their disappearance, of course, and I don't remember if it was a friend of the family or part of the family, but they're long deceased. But that person had said and told my aunt that she had seen Julie at one of the stores in the mall. And she didn't recognize her when she saw her, but she did recognize her when the missing persons reports came out. That was all long 51 years ago, so whether any of that's accurate or not, I don't know. A lot of the reports where they were pushed into a van and they were singing this and they were doing that, and I don't believe the majority of it. Everybody wants to get their say in and their fame in, and I just don't know that hardly any of that can be true. Something happened, somebody may have seen something happen, but I believe that the majority of what's been reported is false or just inaccurate. So I do believe the girls were there. I don't believe everything I've heard about them being there. There was a testimony from a store clerk that knew Rachel and said that he saw her or talked to her there. That I don't know about. I barely knew Rachel at all. I didn't know any of her friends. They went to different schools than me. So I don't know anything about that testimony. Whether it's true or accurate, I have no idea. The next question was asking if I'd found out anything about speaking to someone at Army, Navy, or whatever concerning the time that the girls were there. I've never spoke to anyone at Army, Navy. I don't know exactly what the police did there. I'm sure they spoke to someone there, and those clerks told the police that the girls came there, picked up the jeans that were while they were there. Renee was picking up jeans from the Army Navy store, and they did that and they left. There was nothing going on. I don't know if there was a receipt. I don't know if the police have a receipt. All I know is that they did pick up the jeans, and inside Rachel's car, in the trunk, 2 pairs of jeans were found, one new and one old. And that led everyone to believe that when Renee picked up the jeans at Army Navy, she changed into one of the new pair and wore those probably to Seminary South. That's probably accurate. It sounds extremely reasonable to me. But as far as what time the girls were there, I don't know. All the times have always been disputed. I've always said that the girls left at 10:30 or a little bit after, but a lot of people are saying closer to noon, but I'm pretty sure they left before noon. So they were probably at Army Navy before noon and before they went to the shopping mall. The Army Navy store was just a couple of miles from our house, and then the mall was a couple of miles from the Army Navy store, so everything was close by. The next question about the timing of when the girls left our house on Gordon Street. I can't be totally accurate. No one was paying attention to the time that well, other than I know in my heart that they left before noon. I can't prove it. There were other people there with me that think the same thing. But as far as absolute proof of the time they left, there's not one. So people can take my word on it, or they can believe what they want. I don't know what to tell you. But I'm saying they left a little while before noon.
Francisco wants to know if Renee had an agreement with Rachel to go shopping from the previous day, like they had planned this out. That I don't remember. I remember being invited on a shopping trip at the last moment, as just before they left. Now, whether that, I would assume it was already set up, because Renee wouldn't have been able to just jump in the car and go. She would have had to okayed it with her parents. But when all that was done that morning, the day before, I don't really remember. I know I didn't have any plans to go. I made other plans. A friend of mine was going to go into the hospital and have hernia surgery, and he was worried about doing it. And I stayed back and hung out with him till he had to leave for the hospital. And I didn't really want to go shopping with 3 girls. I didn't have any money, and I don't like shopping, and I'm pretty sure I'm not going to want to go shopping with 3 girls, and I didn't. Francisco wants to know if there was a phone call to Rachel's grandmother, and that's who lived across the street from me, Renee's grandmother. A phone call from Rachel to Renee that morning. That I don't know. I went over that morning. I don't know, a fluke. I had a promise ring to give her to Renee, and somehow, I guess I was anxious to give it to her, and I went over to her house, or across the street to her grandmother's house, and she was there, and I gave her the ring, and then I went back home. It was later when Renee and Rachel showed up in front of the house, wanting me to get in the car and go shopping, which I didn't do. I really don't know of a big plan. Renee had told me that the main thing she had to accomplish that day was to pick up her jeans from layaway at Army Navy. The layaways are always set up to where you pay it out by Christmas and you pick it up. If you don't pay it out and get it out of there by Christmas, it goes back into stock, and I think you lose your money. The whole idea was they held the merchandise, let you pay it out, and then you picked it up. But you had a time limit, so I know she was wanting to beat the time limit, and that was her main goal that day, was to get those jeans so she didn't lose them. All the other stuff, anything that might have happened or I didn't know. There was no big, like, we're going to do this and we're going to do that and we're going to do that. It was just, we got to go shopping and we're going to pick these jeans up and get in the car. And Renee was pretty upset with me, probably because we just got promised that morning. She was pretty upset with me about not jumping in and taking off with them. That's okay. I would get over it. Francisco's also asking me about the letter that came the next day. That was the letter from Rachel, saying that they had run off and they knew they were going to be in trouble. And I guess they said they were going to Houston for a week or something. And it told that the car was at the Seminary South. Well, no one in the family believed it. Not just me. That's my thought. No one at all in our families, all the families, believed that letter was authentic. And the letter is the only evidence we have. There's an envelope in the police files with the letter, but I do not believe they actually belong together. That's a lot of people standing, not necessarily the police or the official view, but it almost, when you see the two together, and they just don't go together. They're not done at the same time or anything. And so I think the letter with the stamp and all that's useless. And the letter itself, the handwritten letter with Rachel's name on it, has been completely disregarded. And it doesn't seem to help us in any way. It's just there.
and it's been there from the day after this happened. That letter's been in the police possession for over 51 years, and nothing has ever come of it. It's been called inconclusive by handwriting experts, and they say there's no DNA to get off of it, or because the letter was handled by many people before the police even possessed it themselves. So it could have all kinds of DNA on it that doesn't matter. I just feel like our only piece of evidence is totally and completely useless. And I think the police feel that way too. In fact, the police have told me, unless we come up with bodies or something, that this case will never, ever be solved. And I thoroughly believe them. Let's see. He's asking me Francesco wants to know if I've ever talked to Tommy Trelisa, who is Rachel Trelisa's husband. No, never. I didn't meet him at the time. I didn't know him before it happened. I didn't meet him when it happened. I didn't meet him after it happened. I've never met the man. I've never tried to meet him, and evidently he's never tried to meet me, so I don't know him. He could walk up and say hi right now, and I wouldn't have a clue who he was. Our families didn't know each other, and I barely knew Rachel. I didn't know him at all. And to this day, I really don't know the guy at all. Francisco wants to know, in my opinion, who's responsible. I don't have any idea. A lot of people have blamed Rachel's husband, but they have absolutely no proof. If there was proof, he'd be in jail. There's no proof of anything. The girls left my house, and there is evidence that they went to Army Navy, and it looks like there's evidence that they went to Seminary South Shopping Center, and the car was found at the shopping center, but that's it. There's nothing. There's nothing else. There's not anything else. They could have been beamed up by aliens as well as anything else to explain this, because there's nothing, not one thing. And the police haven't found any. Their amount of evidence and everything is the same it was December 25th, 1974. There's nothing. By Christmas, they had looked around, and then they actually thought the girls ran off, is what it was put down in the beginning. And that quickly was decided that was not the case. And it's always been my contention that they didn't run off, because they had no reason to go. I can't speak for Rachel, but Renee had no reason to leave. My sister, no reason to leave. There was no plan. There was no jackets taken or money taken or clothes or anything that would help you if you were going to run away. They ditched the car, a 1972 Oldsmobile 88 or whatever it is, big old nice car, only 2 years old. They ditched that car and ran off. No, I don't think so. And one reason they didn't have coats and things like that, one of the main reasons was it got up to about 75 degrees that day. This is Texas. That's a common thing around Christmas. It might be 70, 80 degrees Christmas Day. We rarely see any snow or anything around that time. So when the girls left, it was 65, 70 degrees. Nice day. So they didn't wear coats. And there's been talk about purses, and my sister never owned a purse. She was only 9 years old. Renee she wasn't that type of person. She would stuff things in her pockets, but she didn't carry around a purse. She might have had a purse that she took to church or something, but that day she didn't have a purse. Can't speak for Rachel. Didn't hardly know her. Didn't know her habits. I believe she was wearing a sweater. There were no gifts in the car other than
Renee's grandmother sent a wrapped toy to be given to Tommy Trelisa's son from a previous marriage. Up until a few years ago, I didn't even know that Tommy had previously been married. I didn't know he had a child from the marriage. I didn't know anything about Tommy or his life. It's also been said that that child as a toddler was in the car with the girls when they came here, when Rachel was here. That's wrong. I'm pretty sure everyone would remember if there was a baby in the car when they were here. Kind of would have questioned that, especially since I didn't know anything about the baby's existence. The toy was given by Renee's grandmother to go to Tommy's son, and it was found in the floorboard of the car, probably up under the seat. It was a small gift. That was the only thing in the car. Renee's pants were in the trunk, and that toy was in the car. Nothing else. No purses, no sweaters, no coats, no money, no gifts, nothing from the mall. I mean, nothing from Seminary South whatsoever. So that's a lot of times that's all been mistold, that there were gifts and there were sweaters, and there's nothing like that. None of that was taken or bought, or if they bought anything, it's disappeared too. Yeah, he wants to know if I think it's a serial killer or a stranger or someone that knows him. I don't really see it being a serial killer or a stranger because I don't understand the letter. Why was the letter there? If someone had grabbed those girls from Seminary South on the 23rd and did whatever, got away totally free, why send a letter or have a letter at all? They didn't make any demands for anything. They just sent a letter telling us they were taking off and ditching the car, and they'd be back, and they knew they would be in trouble. And why? We know I'm positive they didn't run off, so why was that letter there? A serial killer or a stranger, I can't imagine that they would send it. Even the craziest serial killer. There's just no sanity involved, that's for sure, in sending that letter, even though it hasn't done or helped in one way, 51 years. It does point to the fact that if it's three girls at a crowded shopping mall or something, it was someone they knew. It was someone they trusted, someone that told them something or whatever, and they got in the car and left with them. Or maybe the car was ditched there, so they went somewhere else. But then again, it would be someone they knew. So I'm pretty sure whoever did this knows them, or they knew them. It was, I don't know. I don't see how else it could happen unless it was somebody that knew them. Francesco wants to know what I think it would take the police department to get the case done, or someone to get the case done. I can't believe in as much. Okay, I live in a metropolitan area of Dallas-Fort Worth. I know that doesn't mean much to you guys, but in our area, there's 8 million people. Dallas and Fort Worth are in the top 10 largest cities in the United States, and they're right next to each other. And then all the area in between, there's 8 million people living here. When this happened, there wasn't nearly as many people. We've had a lot of growth, and there's been a lot of booming businesses built, businesses and houses, and just so much of the land that was open has been built upon now. And I would think that if somehow that seems like someone would have found them by now. I just don't understand how, if they're around here, how they haven't been found. Wherever they're at, it's in a good spot. I'm at the point now where I'd just like to know where they're at. I don't ever see justice being done in this case, but it would be nice to know where they're at, what happened to them, what was their outcome. I never thought when I was a teenage boy, with saying goodbye to my first girlfriend the day I got promised to her,
And I'd never see her again in my whole life. And here, over 51 years later, I'd be sitting here wondering, what happened to my sister? What happened to my girlfriend? What happened to Rachel? I can't imagine. I lost a lot that day. And my life changed dramatically. And it was never the same. And I owe my entire existence currently to my wife, Connie Mosley. Without her, I don't think I'd be here. I don't think I would have made it through. And now I have grown children in their 40s they're wondering what happened, just like the rest of us. And I've got grandchildren. I've actually got great grandchildren. And here I am sitting and still don't know anything more, really, than the day it happened and I said goodbye and never saw him again. I don't know what to tell you other than that. I just don't think like the police have said, unless they find bodies or somebody comes forward and says they did it and they can prove they did it, this case will never be solved. I don't really think they're working on it. And they really have nothing to go on. And they've got other issues. Recently there was over 1,000 unsolved cold cases in the city of Fort Worth. And they had one detective working on it, and then they had like 2 or 3, and I don't really know what's going on now. They're swamped, I'm sure, and I don't know. They don't really talk to us. We don't get updates or talk to, or I think they really wish we would just kind of go away and be quiet, because they can't do anything about this and they can't help us. And I don't know. Sorry this is so crummy, Francisco. I'm sure you can edit it, I hope, and fix it up and make it look good. Let me know what you think about this, and if you want me to redo it and cut it down, or what you want me to do, let me know, please. Good morning. My name is Kelly Arnold. Francisco asked me if I would record a video and answer a couple of questions. I just wanted to kind of give you a little bit of information about who I am, my connection to the case. I am the second cousin to the oldest girl who went missing, Rachel Trelisa. My dad was her first cousin. This all happened before I was born. I've known about it my whole life. I got really involved in it whenever I was about 25. So that's been about 23 years ago. So about half of my life, I've been really highly involved in researching their case. I have done extensive research, knocked on doors, called 1,001 phone numbers, asked hard questions, chased down all kinds of stuff. You name it, it's probably been done. So let me get to the questions that he had for me. So one was, do I believe that the girls made it to Seminary South? And let me go ahead and preface this. Through those 23 years that I've been researching this, my opinion has changed many times. Through the more connections I've gained through other families, through friends, through people who were there whenever this happened, it has drastically changed my thoughts, feelings, opinions of what occurred and what situations were. So at one time,
highly questioned this, and I think it's a great question. Now I 100% do believe that the girls did make it to Seminary South, and why I do is because I have at least 3 witnesses that knew at least one or more of the girls that was there that day, that verified that they saw them there. So I 100% equivocally believe that they were there. So another question he asked specifically was about a witness that people have assumed to be Robbie Ransel. I have reached out to many people on this. Of course, Robbie is deceased. That's going to be the situation with a lot of the people whenever it comes to this case. So can't ask him. I've reached out to his sister on numerous occasions. She's never responded, which is fine. I can understand. Then also I spoke with somebody who worked at the record store with Robbie whenever this occurred. And they told me that if he was this said witness, that he never disclosed that to them. I would think that if something like that happened and you saw them that day, you would kind of share that information with your coworker, especially if it was at work where you saw them. Just my opinion. Also, Robbie would have been more connected with like maybe Tommy possibly, because he was more of Tommy's age group. I'm not really sure that he even really knew Rachel. He did work at the record store, and I think that's kind of where that came from. I actually believe who that witness was in that news article. In my opinion, I think that they did not even work at the record store. I do think there was a person who did reach out to my uncle, as that news article talks about, and that is one of the people who I have spoke with, and they did in fact see the girls that day. They were very connected to the neighborhood that Rachel grew up in. So and they did reach out to my uncle directly. So that's who I believe that witness to be. That doesn't mean that that's the facts. I don't know. With everything in this case, question it a million times. Question the source of it. That information comes out of a newspaper article. The newspaper would have gotten that information most likely from my aunt. So with that being said, I'll leave that there. So also one of the people who saw them there was kin to one of the girls. So I do 100% believe they made it there. Now, nobody has been able to give me an exact time, but and that's one of the big issues in this case is the timeline. I get that too. It's been over 50 years now. It was Christmas break. Nobody was keeping up with the time. Nobody expected the girls to disappear. So, in my opinion, it's not. I don't expect people who didn't expect the girls to disappear that day to have an exact time on a lot of things. But we'll get more into that here in a little bit. So the Army and Navy store, which goes along with the timeline, he asked if I ever spoke with someone from the Army and Navy store. And no, I have not. I have not even found anybody who worked at the Army and Navy store, honestly. That would be a great route to look into. I have asked Fort Worth Police Department directly about the receipt, because the receipt should have a timestamp. I do know for a fact that yes, Fort Worth PD verified that the girls were at the Army and Navy store. They did pick up Renee's jeans that were on layaway, and of course one pair was in the trunk. She put another pair on, and the pair of jeans she went to the store in was
in the bag with the other new pair of jeans. There should have been a timestamp on the receipt. And if the receipt wasn't in the bag, because I'm talking about a teenager, it should have been verified immediately with the Army and Navy store to go back and look on their register. Whether that was done or not, I can't tell you. That is one of the questions that has never been answered, and that is one of the questions I have specifically asked for from them. I don't think that that's a real large stretch or something crazy to ask for whenever it comes to this case. That way we could verify a timeline. I don't feel like I'm asking something too invasive that should be top secret. But again, it has not been answered. So what time do I believe that they left Gordon Street? I wasn't there. I can't say because I wasn't there. My best guess, I would say definitely it was between 10 a.m. and 12 p.m. So between 10 a.m. and noon. I think you could narrow it down, personally, I think. Say about 11:30ish. I think that would be a decently safe window, but again, I could be very wrong. I wasn't there. The people who were there, the stories are different. And again, most of the people were either teenagers, very young adults, it was Christmas break, or, you know, there's so much going on. And again, like, one of the people who said noon was Renee's grandmother. Well, she had people in from out of town. You have kids coming and going at your house. Things are busy. So, you know, to me, that timeline not being able to solidify it 100% is not a huge question. I would love to know the answer. But I think it's kind of natural that the timelines are a little bit off in that area. Then, if Renee had plans the night before to go with Rachel to Seminary South, I don't know necessarily to Seminary South. Almost every account that I have gotten from any family member or friend of Renee's was not aware of Seminary South. It wasn't like on the to-do list. It was pretty much, we're going to go to the Army and Navy store, maybe stop at another shop or two, and come right back. It wasn't supposed to be, we're going all over Fort Worth to all these different stores, as far as what I've been told from them. However, Renee did have permission the night before to go from her parents. That was told to me by Richard Wilson himself. So as far as her calling Renee that morning, asking her if she wanted to go, I don't believe so. I believe that Renee had permission the night before from her parents to go, because they had solidified her mom picking her up at her grandparents at a specific time, which is why her mom was the first one to realize that something was majorly wrong. So let's keep going. My opinion on Tommy and Rachel's relationship. Again, I wasn't there. I'm going by other accounts. To hear Tommy tell it, it was wonderful. It was beautiful. He loved her very much. I'm not saying that he didn't love her. Every other account, be it the friend who was living behind his house, the friend of Rachel's that was living behind his house in a van, be it her sister, which was Tommy's ex-fiancée, who was living in the house at the time of the disappearance,
or if it's other family members, I believe that their relationship was turbulent, 100%, without a doubt in my mind. Number one, just looking at the few things I gave you right there, okay, I think that Tommy felt like maybe Rachel was a burden on him, because she's got friends living outside of his house in a van. Her sister's coming in and shacking up for a little while, which is his ex-fiance. And I don't care who you are, that's a strange situation. That's an uncomfortable situation. You can't tell me that you're comfortable with his ex-fiance living in the same house as you and him. Sorry, no, it's not gonna, I don't care if it is your sister. And especially, I'm gonna be nice. There you go. I also know that in November of that year, Tommy and Rachel came to Marshall, Texas, where I live. And they stayed with my aunt and uncle. And while they were there, Tommy sexually assaulted, or I guess maybe I should say, what's the word? He's been accused of sexually assaulting another family member of mine. I 100% believe that he did that. I don't know that Rachel was aware that it happened. It happened in the middle of the night. Allegedly, that's the word I'm looking for, allegedly. It happened in the middle of the night while everyone was asleep. And she told him that if he did not leave her alone, that she was fixed to scream, and she was going to make sure that Rachel was awake and found out about it. So I don't know that she went to Rachel with it right then. Rachel disappears a month later. I don't know. I haven't asked that question. I approached that conversation very gently because, and we've discussed that exact situation, but I'm not going to keep having her rehash it for things that it's not going to change anything whenever it comes to the case. But yeah, if he's doing that, then that's not the only person. That's not, so there's multiple accounts of things that would make their relationship very turbulent, very turbulent. And then also there's the rumor that she was pregnant whenever she disappeared. And some of his very close family members have told me that in no uncertain terms did he want to have another child at that point. None. There's also other accusations of him causing another woman to have a miscarriage. I can't say, sorry, there was a dirt dauber. I can't say whether that's true or not. The person who told me would know. And I have not caught that person in a lie yet. I'll say that. I feel like they told me the truth. I've also heard other accounts of him physically assaulting other people. So I feel like Rachel could have very much been like a financial burden to him. Her parents definitely could have been a financial burden to him, and probably were. Anyways, I think there's a lot of things that would have made that a very turbulent relationship. I don't see how it couldn't have been. That's my opinion. So as far as the letter, I don't believe that Rachel wrote the letter. I've never thought for a second that she wrote the letter. I do have a piece of her schoolwork. It's not the actual piece. I have a picture of it, let's say. I have a picture of it, and
is nowhere near that handwriting. I mean, I don't understand why it's inconclusive or the first few analysis that the FBI did were inconclusive, but that's what they were. So, and there's a few things. I feel like the letter served two purposes. I feel like it was intended to buy time, and it was intended to locate the car. Why locating the car would be important to anyone else other than the owner, I'm not sure. That's a great question. But it locates the vehicle. So that tells me two things. The person who wrote the letter knew where the vehicle was at. They knew what she was driving. They knew, I feel like it was before the Wilsons had located the car. So it's very early on in the evening, because it was located, I think, about 5 or 6. I'd have to go back to make exactly sure on that, but I think it was about 5 or 6 in the afternoon that it was located. So it's going to be very early on in the afternoon before the car was located, because once the car's located, you no longer need that last sentence, the car's in Sears upper lot. You don't need that anymore. So to me, it was to buy time and to locate the car and get it back to its owner. And if it was put in the mail prior to the car being located, it's very possible it could have shown up at the house. Just my opinion. Let me look back at my notes. Oh, and it would have had to have been after whatever time that they went missing. And in my opinion, I would say the letter was created between, say, about 2:30 and 5 or 6 p.m. My opinion. Oh, also, another little tidbit on the letter is the envelope was wrote in, I think the envelope was in pencil and the letter in ink. One is swapped out. One's in ink and one's in pencil. If you've ever been to a bowling alley, you know bowling alleys have pencils. That's what you use to keep score. So, just saying. I think one could have been wrote in one place and then maybe the other created later, or maybe the pen ran out of ink and you have a pencil handy there. I don't know. And also you got to think there was a bowling alley right there in the mall, right, like it's right there, right beside Sears. I didn't realize that until like this week. Actually, I've been looking into the layout of the mall a little bit more. Just a note. But no, I don't believe that Rachel wrote that letter. There, as everybody knows, there is one writing analysis that says that Tommy wrote both the letter and the envelope. I highly feel like he wrote the envelope. The letter, maybe. I don't count it out, but I also don't count out that it could have possibly been somebody else. It's like everything else in this case. There's nothing that's clean in this case. There's nothing that's just straight. Like you can. Why would there be two different authors? I don't know, but I think that there is a chance that there is, which could also account for one being in pen and one being in pencil.
However, Tommy is the same person who retrieved it from the mailbox. And that has been accounted for by multiple people. So, but then they did leave the envelope whenever they took the letter to my aunt and uncle's house. They left the envelope at the house. Number one, why didn't you call the police to your house and have them immediately, like, do fingerprints on your mailbox? Immediately, like, why did you go across town to take the letter over there? Supposedly the police were already at my aunt and uncle's house. Why were the police at my aunt and uncle's house rather than Rachel's house? See, none of it makes sense. It just doesn't make sense. I wish there was somebody who I trusted to tell the truth on it. But anyhow, they give them the letter at my aunt and uncle's house, and then they don't have the envelope. And oh, well, they had to go back, and it's hours later before they produced the envelope. And that was between Deborah and Tommy. Don't ask me. That's just the stories that have been told. But when he came back from the, let me add this, when he came back from the mailbox into his house, there was an envelope. Whether it's the same envelope or different envelope, I don't know. There was an envelope that he took the letter out of. That I 100% believe, because there were other people at that house when he came in with the envelope and the letter. I do not care what anybody says. I 100% believe that. That's one of the very few things I do believe. Do I believe that it was someone they knew very well, or a stranger abduction, or a serial killer? I don't take anything completely off the table. I'll say that. There is one serial killer who, on paper, I can make it look really, really good how he could have done this. He's not accounted for that day. He's known for abducting multiples. He had strong ties to that area. He had a reason to possibly be there. He would go days and weeks on end with nobody knowing where he was at. Yeah, I think he is a very strong candidate, and I think you would be ignorant and blind not to keep that avenue and that door open and not to research going down that road. With that being said, I think that it was somebody that at least one of the girls was very close to, and they knew, and they trusted. I do believe that. I cannot see how could a stranger have pulled it off? Yes. But why would this, how would the stranger have known Thomas A. Trelisa? How would they have known his address? Why would they have wrote that letter? And the serial killer, I think, has the best chance of pulling something like this off. The handwriting is totally not his, 100%, I can tell you that. I mean, I'm no writing expert, but anybody with eyes can tell you. He did not write the letter. There's no need for him to write the letter. Now, was he the type of person to do things like toy around with John Swain with some witness that he got a deal with the DA's office if he would turn himself in, that as long as he wasn't involved with the actual murders, that, you know, they wouldn't prosecute them for whatever their involvement was? Oh, absolutely. That would be like a cat and mouse game that he would absolutely love. And you know what? He might would have done it just because he heard about it. Like, he's just that kind of crazy. Oh, and that would be
why can't I think of his name? I'll think of it here in a minute. Ed Bell. Absolutely, that would have been something he would do. But at the end of the day, there's the letter. There are behaviors. There are lies. There are people who have different stories for the same exact scenario. Why is it such a mystery where Sean was that day? Why is it such a mystery as to if Tommy had his own vehicle or not? That should not be a mystery. There should be no two ways about it. It should be yes or no. There's not, unless there's something being hidden there, there should not be two different stories on whether he had another vehicle or not. There should not be multiple stories about where Sean was. It's not like they didn't know that day. Everybody knew that night that the girls went missing. Everybody knows where Sean was. Why are there 3 or 4 different stories? Does not make sense. So there's too many lies between that little bunch to make me look outside of that bunch very hard. Otherwise, you would have done everything in your power to make sure that the story was very clear to where you could help the best of your ability to find your sister, your wife, your daughter. Anyways, let me move on. Allegedly. Anyways, so yeah, I believe, in my heart, I feel that it was somebody that Rachel knew and trusted. And Renee would have known anybody that Rachel knew, almost. Like, yeah. Moving on to solve this case. What do I feel could be done that FWPD has not done? Number 1, top of the list, is FGG testing, forensic genetic genealogy. Get the envelope and the letter to Othram Lab because they are the best in the business. They have already agreed to do it years ago. They are contracted with FWPD. They can do resource funding. Like they can fund the cases, put the case out there and ask for donations. And I'm going to tell you, this case would be funded. There's no two ways in my mind because I already know Richard Wilson offered to pay for it himself. And I understand how that could be a conflict of interest if he had just paid for work to do it, but if they had put it on a fundraiser, how Othram does, and the donation was made anonymously, and he would have done that, I assure you, then we would have the answer as to any DNA attached to the letter and or the envelope. If that is the correct envelope, the DNA on the seal and the stamp is vital. And then with the letter and the envelope, you have touch DNA. So do you have Rachel, Renee, or Julie's DNA on the letter? If no, well, you can 100% exclude that any of those wrote that letter. And then you take whose DNA is on there, and you've narrowed your field down. So, that is not too much to ask. Again, it's not too much to ask. The only other ways, there's 2 other things that I think could really help this case, is to find the bodies. Locate the girls. Personally, I'm going to say this, and I'm not trying to be super hard on Fort Worth. I'm being honest as to what's happened, how it's been handled. I have supported their cold case unit. A lot.
but I'm frustrated. There's nobody looking for the girls right now. Nobody. I mean, well, there are people. Nobody within Fort Worth. I will say that if they get information from specific resources, they have followed up on some things. I will say that, and I appreciate that greatly. I really do. I mean, from the bottom of my heart, I honestly do. And I appreciate those who got the information to them. However, I feel like there should be more being done. Specifically, there was a Jane Doe that was brought to my attention, and she was a really good candidate. She was found here in Texas. She was found in 81. However, it appeared as though she had been kept in a cool, dry place, like really cool place, like decomposition was slowed down greatly. Like she could have been from the 70s. She was found with like a mechanic's blanket. A lot of things fit for Renee. So I reached out. I contacted DPS through the number that was on NamUs, and they took the information. They did reach out to Fort Worth. They spoke with the detective. Honestly, they had dentals on this person. They didn't have to do DNA. They had dentals on this Jane Doe. They had dentals on Renee. All they had to do was look at the dentals. It's not anything that's going to cost you any money. Just look and see if they are anywhere near the same. You know? But after over a year of going back and forth and back and forth and back and forth, and nobody, one person, Fort Worth had one story, DPS had another story, Fort Worth had one story, DPS has another story, back and forth, nobody was getting me anywhere. Finally, I reached out to the constable in the county that the Jane Doe was found in. Let me tell you what, and that was in Iola. Thank you, sir. Thank you. 100% from the bottom of my heart. Thank you. Within 24 hours, I'm telling you, he had me upload Richard Wilson's DNA to Othram's website where they could specifically run it against his Jane Doe. Within 24 hours, this man excluded Renee from being this Jane Doe. 24 hours, he gave me an answer. Thank you, sir. And thank you, Othram Labs, because y'all are freaking amazing. I wish that we had that kind of cooperation and relationship with Fort Worth. And I get it. They have a ton more cases. I get that part. At the same time, but I honestly 100%, that man is going to solve that case. Anyways, then I think the last thing is they need to luminol the house on Minot Street. They need to strip it down to the bare concrete. And it's possible that even if it's been kiltzed over on the drywall, if it's been repainted, which I know it has, the house has been kept very nice. I say pull up the flooring, go down to the concrete, luminol the walls, luminol that whole house. And you say, why that house? I think it's possible that the car could have been placed back at Seminary South. I do think the girls were there, but I do think it's also possible. Anyways, I
think I have answered all of the questions. If not, let me know. I'll be glad to do it again. And I have sat here and yammered on for almost 40 minutes, so I hope I can send this video to you. Thank you so much for the book you have wrote and the about the girls. That's truly amazing. It's something I've always wanted to see happen. So I'm just like very honored that you chose our girls to promote and write a book about and get their story out there. And thank you for having being ethical and respectful and having honor. I cannot say I wasn't very leery at first, but I'm glad I took that chance, and I thank you. So y'all have a good day.